Sto registrando, Ok. Vai, vai. Aspetta, aspetta che c'è il ciclista. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin. Vi abbiamo Non ci avete visto. Non ci avete sorpassato? Sì, vi ho fatto il filmino. E infatti, allora adesso... Poi, cazzo, ci siamo fermati là, sono scesa, che così ho detto... dopo 20 minuti gli scrivo. Allora ho sbagliato strada. Facciamo così, andiamo... Allora ascolta, andiamo dove eravamo, così arrivate e vi riprendiamo. Dai. Bravo! Siamo lì avanti. Bravi! E io ero 10 minuti giù dalla moto. C'è una certa impresa qua! Una volta che non mi sono rimasto dietro. Sei tornato. No,
non rispondeva niente, non parlava il telefono. C'è la linea. Here I am, just me in my own skin. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Dripped on my shoes, yeah, that's how it goes. Laughing it off, but my face really shows. Scroll through my phone, but there's nothing to see. There's no DMs or likes for someone like me. Oh, I wish that I was cool like them. But here I am, just me in my own skin. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my own skin. Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my own skin. I'm the opposite of great, but that's my fate. I'm just me in my own skin. In my skin. Eccoci, Pronto? pronto? Vai Ema. Fammi vedere il fuego. Che tabacco usi? Il clan? No, Questo è il comune, comune. ma non esiste più. Ah sì? Dopo, questo è storico, era italiano. Il Forti, il comune, quelli 4 italiani li hanno tolti dal commercio a inizio 2025. Bene. Li fanno tutto.